Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Kelompok pemerhati HAM memprotes rencana Presiden Donald Trump menjadikan pangkalan Angkatan Laut AS di Guantanamo, Kuba, sebagai tempat penahanan para migran. Meski tempat ini sebelumnya juga pernah memproses para migran, kelompok advokasi mendesak transparansi dan meminta solusi lebih menyeluruh. Dan berikut informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yuni Salim dari jurnalis VOA. Penjara di Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk Guantanamo, Kuba, tengah disiapkan untuk menahan sekitar 30.000 migran oleh pemerintahan Donald Trump. Could increase, yes. What would be the maximum? It depends, but countries that won't take back their criminals that they sent into us, they sent them to us. They put them into the caravans and they came in. As sure as you're standing there, they were sent by those countries. Then they're going to be met very harshly with sanctions, etc. Penjara ini lebih dikenal sebagai tempat menahan tersangka teroris pasca serangan 11 September 2001. Tersangka perencana peledakan bom Bali pada 2002 Hambali termasuk di antara belasan tersangka teroris yang masih berada di sana menunggu proses hukum selanjutnya. We're leaning forward on supporting the President's directive to make sure that we have a location for violent criminal illegals as they are deported out of the country. Menurut kelompok advokasi HAM, penahanan migran dalam waktu singkat menunggu deportasi adalah langkah lazim dan sah. Namun di Guantanamo Bay, potensi pelanggaran HAM lebih tinggi, khususnya jika negara asal menolak kepulangan mereka. Essentially, the Trump administration is saying that they want to put thousands, perhaps tens of thousands of people into a black hole where they will be, out of sight, out of mind. And hold them there indefinitely. And that's certainly not a solution that's humane and one that, is going to be extremely costly, both in financial terms, but in human terms as well. Bill Frelick menyebut pengalaman Australia dengan penahanan di Pulau Nauru dan Manus sebagai contoh mahalnya penahanan migran di lepas pantai. Sebelum menjadi tahanan tersangka teroris, Pangkalan Angkatan Laut Amerika di Guantanamo Bay, Kuba sejak tahun 1980-an juga menjadi tempat pemrosesan migran. Tempat ini memproses puluhan ribu migran saat pemerintahan Ronald Reagan hingga Bill Clinton, lalu kurang dari 100 migran saat pemerintahan Joe Biden. Menurut kelompok advokasi pengungsi yang ingin dilakukan pemerintahan Trump, berbeda dari sebelumnya. Karena dulu Guantanamo hanya memproses migran yang berupaya masuk dari jalur laut. But we're talking about detaining for the first time tens of thousands of people from within the United States, presumably for immigration violations, at Guantanamo Bay. That has never been done before. Menurut kelompok advokasi HAM, Guantanamo Bay tak bisa menjadi tempat penahanan tanpa batas akhir, dan tujuan akhir tetap adalah pemulangan semua migran sambil memastikan mereka tak menghadapi persekusi di negara asal. Can't be solved by simply holding people indefinitely, forever. You need some prospect that someone can be returned to their home country, and it's just not justified to keep holding a person without any alternative. Pentagon mengatakan sejumlah anggota militer Amerika telah tiba di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo Bay untuk bergabung dengan anggota yang sudah ada. Dan saat ini ada lebih dari 150 anggota militer yang mendukung operasi di pangkalan tersebut. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, indeks Nasdaq dan S&P 500 di New York kembali stabil. Sehari setelah sell-off saham teknologi dipicu kekhawatiran soal program kecerdasan buatan atau AI. Perusahaan Tiongkok DeepSeek. Model AI ini dibuat dengan modal jauh lebih kecil dibandingkan pelaku-pelaku utama sektor teknologi AS. Kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Lama menjadi favorit pelaku pasar di Wall Street, saham produsen chip Nvidia merosot 17% dalam satu hari pada Senin 27 Januari waktu setempat di tengah kekhawatiran mengenai program kecerdasan buatan atau AI buatan produsen Tiongkok DeepSeek. Valuasi pasar Nvidia anjlok hampir 600 miliar dolar atau 9 ribuan triliun rupiah. Penurunan terbesar dalam satu hari dalam sejarah Wall Street.
not just cheaper, but a heck of a lot cheaper, 96% cheaper than what we're finding from the current spend in alternate models like ChatGPT and Gemini. So that is, something that is equivalent of, $5 million spent on the DeepSeek product, but it's $100 billion on the other side of the coin with some of these other products that are available. That's what's disrupting markets right now and why we see such a big impact on things like NVIDIA. Nvidia adalah pelaku dominan perangkat lunak dan keras AI, sementara raksasa-raksasa teknologi lain juga berinvestasi miliaran dolar untuk mengembangkan AI masing-masing. It's just really sort of almost pulled the carpet out, if you like, under this AI trade, which has been rallying across 2024 and really has had quite an easy ride so far. This is the first time that it feels that there has really been sort of a disruption to the potential outlook for AI, or particularly those firms such as NVIDIA, who's really benefited from the run-up so far. Sell-off besar-besaran saham teknologi terjadi menjelang penerbitan laporan keuangan 7 perusahaan teknologi terbesar yang dikenal sebagai The Magnificent Seven. Masing-masing perusahaan ini adalah Alphabet, induk perusahaan Google, Amazon, Apple, Meta, induk perusahaan Facebook, Microsoft, Nvidia, dan Tesla. I think that it actually just shows how when there is a profit out there, it invites competition and innovation. And sometimes when somebody has a monopoly or perceived to be a monopoly, it actually goes to show how that profit motive can take away that monopoly power pretty quickly. Now, like I said, it's still early days. We have to see if that is indeed true, but it does look like investors are thinking that the beneficiaries now of artificial intelligence won't just be the chip manufacturers, but it's actually likely to be those companies that are able to use the technology profitably. Nvidia sendiri baru akan menerbitkan laporan keuangannya pada akhir Februari. Demam AI sepanjang tahun 2024 terus meningkatkan bursa saham di New York, terutama indeks Nasdaq yang memang berat di sektor teknologi. Demam AI pula yang kemudian berkontribusi terhadap meningkatnya harga saham dari Nvidia yang melonjak dari harga $13 di tahun 2021 ke hampir $150. Dari New York, Randy Wucaksan dan tim VOA. Pemirsa, inflation alias inflasi harga telur kembali terjadi di AS dengan perbankan flu burung yang menurut pantauan Departemen Pertanian AS memaksa pemusnahan 20 juta ayam petelur dalam beberapa bulan. Lonjakan harga ini kembali memukul restoran, terutama yang buka sejak pagi dengan hidangan sarapan. Kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Perbankan flu burung di Amerika Serikat memaksa dimusnahkannya jutaan unggas, termasuk ayam petelur. At this point in time, it's the same problem we've been having for the last 6 months, only now it's more critical. Harga telur pun terus merangkak naik di supermarket, menambah beban bagi konsumen. I couldn't believe it. We just bought eggs, and they were like $11, $12. They were, I saw they ranged from $6 to $8 for just even like a dozen of them. And that was, I even said to myself, I'm like, this is blasphemy, it's just robbery, it's really expensive. Pemilik restoran UMKM pun ikut tertekan. I just hope things change. In all reality, I don't see it happening, but I can just pray for it. Just pray that small businesses like myself weather this storm. Blackberry Cafe milik Sekia di Phoenix, negara bagian Arizona, menyajikan hidangan untuk sarapan. Artinya, banyak hidangan di sini berbahan telur. We were paying $47 a case for eggs. This last week, our delivery was $91 and change for a case. So basically, that's almost 50% increase. Di New Haven, negara bagian Connecticut, restoran Zoe's juga menyajikan hidangan untuk makan pagi. Dan setiap pekannya, restoran ini menggunakan ribuan telur. The price have gone up dramatically. Just last week to this week, our price have gone up 15% on the case of egg. From October of last year till now, which is 4 months, we've gone up over 200%. Bila memungkinkan, Peter tak ingin menaikkan harga untuk konsumen. We may have to switch to a different size egg. Another thing they're talking about is brown eggs versus white eggs. Not that I think there's a difference. Sementara pemilik Twin Pines Diner ngaku tak punya banyak pilihan lain. Have no choice because everything else go up, but the eggs, the most we sell here. We have to buy it.
doesn't matter the price. Bukan hanya restoran yang fokus pada makan pagi yang terdampak. Bakery alias toko roti juga tertekan dengan meningkatnya harga telur yang menjadi salah satu bahan inti bagi adonan beragam roti dan kue. I was at Restaurant Depot yesterday and took a peek, and they are up to $106 for 15 dozen, and they were $22 a year ago. We don't like to have to go and buy, retail, but we certainly will. And we have found, especially in the last week, that there's been a couple opportunities where retail pricing has been better than wholesale pricing. Sejumlah restoran dan toko roti UMKM yang membeli telur mereka dari peternakan lokal mengaku tidak terlalu terpengaruh dibandingkan dengan yang membeli dari grosir. Ini karena harga telur dari peternakan lokal relatif mahal. Karena relatif tingginya harga produksi, tapi tidak mengalami volatilitas tinggi seperti halnya harga telur dari grosir. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.